Φαίνεται ότι κάποιοι ενοχλήθηκαν από το γεγονός ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπα την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Ότι σήμερα στην Ελλάδα οποιοσδήποτε μπορεί να γράψει ή να πει οποιονδήποτε για οτιδήποτε. Αυτός είναι ο ορισμός της ελευθεροτυπίας. Αυτή η κυβέρνηση το πρώτο που έκανε ήταν να δει πως θα αποζημιώσει τους ξένους καταθέτες. Άρχισε να διαπραγματεύεται με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία για τους όρους αποπληρωμής των χρεών, που οι ιδιωτικές εταιρείες, οι τράπεζες δηλαδή, είχαν δημιουργήσει. Η συμφωνία υπερψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο και πήγε στον πρόεδρο της χώρας, τον κύριο Όλαφουρ Γκρίμσον, για επικύρωση. Ο πρόεδρος όμως αρνήθηκε να την υπογράψει και κάλεσε σε δημοψήφισμα. It was a question of whether the ordinary people of Iceland, farmers and fishermen and nurses and doctors and young people and old people, should be made responsible for the failure of a private bank. To put it differently, do we have a system where the success of the banks leads to great profit for the shareholders and big bonuses for the bankers, but the failure of the banks leads to higher taxes by ordinary people? Do we nationalize the losses but privatize the profit? Η Ευρωζώνη γίνεται έξαλλη με την απόφαση του Ισλανδού Προέδρου. The Icelandic people, if they were to reach that conclusion, would effectively be saying that Iceland doesn't want to be part of the international financial system, that Iceland doesn't want to have access to multinational, national and bilateral funding, and doesn't want to be regarded as a safe counterparty with whom to do business. I don't think the Icelandic people would be sensible if they reached that conclusion. So we will work with other governments to support the Icelandic government in getting the necessary referendum support. Στη χώρα του, ο πρόεδρος κατηγορήθηκε από το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής τάξης για λαϊκισμό. No, it was not populistic at all, even on the contrary, because the opposition to my decision when I took it in the early days of 2010 was enormous and widespread. Majority of the parliament, the government parties, the ministers, many of my biggest supporters who helped to make me president in 1996 were absolutely furious at my decision. Every government in Europe was against my decision. There were all kinds of predictions that this would lead to the isolation of Iceland, to the collapse of Iceland. We would be a pariah state in the world. Some people used the concept of the Cuba of the North, and so on and so forth. Ήταν το πρώτο δημοψήφισμα που διοργανώθηκε ποτέ στην Ισλανδία. Οι πολίτες κλήθηκαν να αποφασίσουν για το αν θα πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι τη ζημιά που είχαν προκαλέσει οι τράπεζες. We were just supposed to say yes, we pay. For what? For a private company that was really bad run. I mean, that is not my fault and nobody's fault. It's the fault of the owner of the company. And the people of Iceland said no. Θορυβημένοι Άγγλοι και Ολλανδοί από το ηχηρό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος κάλεσαν την Ισλανδική κυβέρνηση προκειμένου να ξανασυζητήσουν το θέμα. Τους προσέφεραν καλύτερους όρους από την προηγούμενη φορά. Ωστόσο και πάλι ο πρόεδρος έδειξε την κάλπη του δημοψηφίσματος. Για άλλη μια φορά το αποτέλεσμα ήταν όχι. The problem was not just the economic recovery. The problem was also the political recovery, the social recovery of the nation. How would the people of Iceland regain their self-confidence, the trust, the belief in the future, the belief in their own power? And in this respect, I think the referendum, by giving each and every Icelander, young and old, man and woman, the right to vote and have their say, made a big contribution to re-establishing the self-confidence of the nation,
to bring the people together, to make them believe again that Iceland could have a successful future. Ο Φράνεκρος Βαντόφσκι, εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ισλανδία, ήταν στην αρχή εξαιρετικά επιφυλακτικός με τις προτάσεις της κυβέρνησης. Εξεπλάγει όταν είδε ότι οι εναλλακτικές λύσεις έδιναν καρπούς. It's probably right that the middle class or working class people end up paying disproportionately for the costs of crises. It's very unfortunate, but that does seem to happen. In the case of Iceland, one of the really notable features of this program that the authorities devised and implemented is that they took quite a lot of measures to protect the poorer half of the population, the middle class and the poor, from the adjustment. The post-crisis period has been a period in which the inequality of income distribution has become actually less rather than more. Overall, I think we can say that we can be satisfied how things have turned out for Iceland, because Iceland is out of the danger zone. There is no discussion anymore about default or any such things. We expect growth to amount to 2.5 to 3%. Unemployment slightly on the way down and so forth. So most of the indicators now are showing improvement, but we still have a long way to go. Η Ισλανδία προσπάθησε να διαχειριστεί την κρίση όσο καλύτερα μπορούσε, όχι με βάση τις απαιτήσεις των αγορών που την έφεραν στο χείλος της καταστροφής, αλλά με επίκεντρο τον πολίτη και τα συμφέροντά του. Οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει να διαγράφουν δάνεια πολιτών. Υπολογίζεται πως μέχρι τα τέλη του 2011 είχαν διαγράψει οφειλές που έφταναν συνολικά τις 196 δισεκατομμύρια κορώνες ή 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 13% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας και κάνει την Ισλανδία να κατέχει πλέον το παγκόσμιο ρεκόρ στη διαγραφή χρέους νοικοκυριών. I don't believe in anything left or right because it seems to be the same rule. They just break their promises, they just give promises and then you choose them and then they don't do anything about it. So I'm not interested in any government that acts like this or any banks, and I just want the power to the people. Σόδομα κι εγώ, να το πω. Με αυτά τα φαντς, ό,τι θέλουν κάνουνε. Δεν ελέγχονται από πουθενά, από κανένα. Έτσι είναι. Θα ακούσουμε σήμερα το πρωτόγνωρο. Βγάλαν σε πληστηριασμό σπίτι της εργατικής κατοικίας. Σωστά. Ναι. Άνθρωπος που πήρε σπίτι από την εργατική κατοικία έχει χρέη στην τράπεζα και του βγάλαν σε πληστηριασμό αυτό το σπίτι που είναι ακατάσχετο. Φορές, κυρίως νέα παιδιά, ποιο είναι το όραμά μου για την Ελλάδα. Τους απαντώ. Λαϊκισμός, πελατειακό κράτος, αναξιοκρατία, οικογενειοκρατία, διαφθορά. Αυτό είναι το όραμα της Νέας Δημοκρατίας.